Okay, coping with stress naturally. Kako da se na prirodan način izborimo sa stresom? So what is sleep? When we talk about stress, we also need to talk about rest. Šta je spavanje? Kada govorimo o stresu, neophodno je da spomenemo i odmor. It's not merely just rest or downtime. To nije samo odmaranje. Your brain comes out to play when your head meets pillow. Mozak zapravo ide da se igra kada se glava i jastuk sastanu. Toxins are actually washed out of your brain. Tada se toksini prosto ispiraju iz vašeg mozga. The first half of the night is the most important, and that's when you're getting very deep delta wave sleep. Prva faza sna, kada su u pitanju duboki delta talasi, je najdublja. When you're in this stage of sleep, you can't be easily awakened. Nije vas lako probuditi iz ove faze. The second half, in fact, in America, we call this the phase of being knocked out cold. To je faza kada mi tu u Americi zovemo kada ste u nesvesti. And during this phase, you're consolidating facts and figures and new words. Tokom te faze utvrđuju se činjenice i nove reči koje smo naučili tokom dana. That's when you're putting the information that you're learning tonight into permanently stored memory, hopefully. Tada se, uobičajeno je, i nadam se da je to slučaj, ono što naučimo tokom dana ili večeras, naučeno seli u stalnu memoriju, trajnu memoriju. The second half of sleep is prevalent in stage 2 sleep. Druga faza koja je uobičajeno i druga po redu. And this is when you're not in delta wave, it's called theta wave sleep. Tada se mogu identifikovati teta talasi na EEG-u. And there are some beneficial things occurring in the second half of sleep as well. I tokom te druge faze sna također se dešava nešto veoma korisno. And then intermittently you'll go into REM sleep. Što će nas zatim dovesti do REM faze? Rapid eye movement is what it stands for in English. REM znači brzi pokreti očnih jabučica. This is the phase in which dreaming occurs. Tada disanje postaje brže. And this is also a phase in which your frontal lobe is enhanced. I to je faza kada se poboljšava stanje čeonog režnja. It improves your ability to decipher hidden patterns. Dakle, tada nam se sposobnost da dešifrujemo skrivena značenja. And it helps you to see a solution to big problems. I tada dobijamo rešenja nekih velikih problema. Your math skills can go up, particularly the understanding of math can go up during REM sleep. Tokom REM faze spavanja poboljšavaju se i učvršćuju matematičke funkcije. Now the pineal gland also has to do with your sleep. A tokom spavanja bitno je šta se dešava sa pinealnom žlezdom. The pineal gland is actually above the blood-brain barrier, unlike the pituitary gland. Pinealna žlezda nalazi se iznad krvno-moždane barijere, za razliku od hipofize. And it's just the size of a kernel of corn. I veličina je samo zrna kukuruza. And we know it secretes 4 important proteins. A ona luči 4 izuzetno važna proteina. One of them is epithalamin, which is a protein thought to increase learning capacity and slow down aging. Jedan od njih je epitalamin, protein koji povećava sposobnosti učenja i usporava starenje. It also secretes serotonin, which elevates your mood and has an influence on sleep and pain. Povećava i serotonin koji podiže raspoloženje, ima uticaj na spavanje i na bol. It also secretes arginine vasotosin. I arginin vazotocin. This is a potent protein capable of rapidly inducing a very deep sleep. Moćan protein koji brzo izaziva dubok san. And then it also secretes melatonin.
a takođe luči i melatonin, which is a fix and rejuvenate nighttime hormone. koji omogućava podmlađivanje, regeneraciju organizma tokom spavanja noću. You can actually train your pineal gland to make more of these chemicals, and it can help tremendously with your ability to cope with stress. Možete da istrenirate svoju pinealnu žlezdu kako bi bolje produkovala ove proteine, a vi se bolje nosili sa stresom. Now, a few years ago, melatonin was thought to be the fountain of youth that we discovered. Pre par godina smatrali smo da je melatonin jedna fontana mladosti koju smo otkrili. One of the reasons it was thought that is because the older you get, the less you make. To se smatralo zato što se sa povećanjem starosti smanjivala proizvodnja ovog hormona. But this is the typical curve for typical people. Ali ovo je tipična kriva koja podrazumeva većinu ljudi. It's very possible you can be 80 years old and make as much as a 35 or 40-year-old at night. Nije neobičajeno biti 80-godišnjak i tokom jedne noći izlučiti jednaku količinu melatonina kao 35-godišnjak. Or you can be 40 and make as much as a 25-year-old. Ili da sa 40 lučite istu količinu kao sa 25. Let's find out how this can happen. Da vidimo kako to možemo izvesti. But first let me tell you some of the other positive effects of melatonin. Da vam još navedem neke od pozitivnih uticaja i funkcija melatonina. It protects against free radical damage from certain carcinogens, herbicides and radiation. Štiti od štete koju izazivaju slobodni radikali, izvesni kancerogeni, herbicidi i radijacija. It prevents or helps fight tumors. Sprečava ili se bori sa nastalim tumorima. It delays some of the effects of aging. Odlaže neke posledice starenja. Studies, genetically you are programmed to go gray at a certain age. Genetički isprogramirani ste da posedite sa izvesnim godinama. And so everyone, if they live long enough, their hair will start to turn. I kod većine ljudi će kosa početi da sedi ako dožive dovoljno dugo. But if you're lacking in melatonin, it will turn gray a lot quicker than what you're programmed to have it turn gray. Nedostaje li nam melatonina, osedet ćemo mnogo ranije nego što je to programirano genetički. You will actually have your skin wrinkle prematurely as well. Prerano ćete se izborati. And so getting enough of these hormones secreted at night can help keep you young for a longer period of time. Dovoljna produkcija ovih hormona tokom noći može nas rešiti svih ovih prevremenih simptoma starenja. Melatonin enhances the immune system. Melatonin poboljšava funkciju imunog sistema. And it also assists in coping with stress. Pomaže u suočavanju sa stresom. That's why we're talking about it tonight. Zato ga ispominjemo večeras. It increases your ability to experience pleasure. Povećava sposobnost da se doživi zadovoljstvo. And it can also lower your cholesterol and blood pressure and risk of heart rhythm problems. Smanjuje holesterol, krvni pritisak i rizik od problema sa srčanom aritmijom. It also lowers the risk of osteoporosis. Smanjuje rizik dobijanja osteoporoze. Now your melatonin will vary quite a bit throughout a day's time. Nivo melatonina varira i to značajno tokom dana. In the daytime, you're not making much melatonin. Tokom dana ga ne proizvodite mnogo. Once darkness occurs, then your pineal gland starts to secrete melatonin. A kada padne mrak, pinealna žlezda počinje da ga luči. And after a few hours, by 2 o'clock in the morning, it's secreting large amounts of melatonin. A negde oko 2 ujutru počinju da se luče velike količine melatonina. And it will stay up there for a while until the morning light hits. I ostaće proizvodnja na tom nivou
dok ne osvane dnevna svetlost, dok se sunce ne podigne na horizontu. Your eyes are still closed and the light is coming in the room, and even though you're sleeping, your melatonin level drops. Oči su vam i dalje zatvorene, iako i dalje spavate, sunce je izašlo, pojavljuje se sunčeva svetlost i proizvodnja melatonina opada. Now you can decrease this yellow area under this curve Možete da smanjite ovu žutu površinu ispod krive by going to bed at midnight instead of 9 o'clock. odlaskom na spavanje u ponoć umesto u 9. If you go to bed at midnight, this curve stays down here and it doesn't start to peak until there. Tada se, ako ste pošli da spavanje u ponoć, kriva podiže tek ovde i ne može, dakle, da proizvede dovoljnu količinu. This is one of the advantages of early to bed, early to rise. To je jedna od prednosti ranog počinka i ranog ustajanja. You actually make more melatonin at night and you have more energy and rest and rejuvenation in the daytime. Zato što je veća količina koja je izlučena tokom noći tu da učini organizam svežim i punim energije za ceo dan. This study published not long ago showed that people who sleep for shorter periods of time and go to bed later often experience more repetitive negative thoughts than others. Jedno nedavno istraživanje je pokazalo da ljudi koji kasnije odlaze na počinak imaju lošije misli, tačnije javljaju im se lošije razmišljanja. This is also true for students who describe themselves as evening types. To se pokazalo tačnim i za studente koji sebe opisuju kao noćne tipove. The conclusion is making sure that sleep is obtained during the right time of day may be an inexpensive and easily disseminable intervention for individuals who are bothered by negative thoughts. Tako da je jedan od veoma pristupačnih, čak besplatnih lekova koje je lako svima ponuditi, upravo ran odlazak na spavanje i to kao lek protiv negativnih misli. And this was published in just last year in November. To je objavljeno u novembru prošle godine. But the subtitle of the study it was called Is Early to Bed the New Prozac? A objavljeno je pod naslovom da li je rano odloženje na počinak zamena ili novi Prozac. But without the side effects of Prozac. Naravno, bez njegovih nuspojava. And of course, what's happening is they're making more melatonin. A ono što se u stvarnosti dešava jeste da osoba proizvodi veću količinu melatonina. But there's a couple of things that have to happen before you're able to make melatonin. Postoji nekoliko stvari koje treba da se odigraju pre nego što počne produkcija melatonina. The pineal gland draws tryptophan, an amino acid from the blood. Pinealna žlezda iz krvi uzima triptofan, što je aminokiselina, uzima iz krvi. And these are the foods that are rich in tryptophan. A ove vrste hrane bogate su triptofanom. When I was in medical school, I was told that whole milk was a good source, and it does have 46 milligrams per 100 grams. Dok sam ja išao u školu, govorili su mi da je neobrano mleko dobar izvor triptofana, pa sam ga ja pio. But there are much better sources. Ali postoje mnogo bolji izvori triptofana. Black eyed peas. To su neka crna vrsta mahunarke. Black walnuts. Crni orasi. Almonds. Bademi. Sesame seeds. Seme susama. Gluten or wheat flour. Integralno pšenično brašno. Pumpkin seeds. Semenke bundeve. And the highest food is actually good old-fashioned tofu, an Asian advantage. A najveći izvor triptofana je dobar stari tofu kojega Azijati izobilno koriste. Now, you not only want tryptophan in the food, ne želite triptofan samo u hrani, you also need to get it into the brain. Već ga treba transportovati u mozak. For instance, turkey has tryptophan.
Na primjer, ćuretina ga sadrži. But the turkey and tryptophan doesn't make it into the brain. It doesn't make it into the brain. Ali taj triptofan iz ćuretine ne može da dođe do mozga. It can make it into other areas of our body, like the muscle. Može da dospe do mišića. But you need to have carbohydrates with the food to be able to get the tryptophan into the brain. Ali mu je potreban nosač specifičnih ugljenih hidrata kako bi mogao da uđe u mozak. And then you need to have insulin receptors in response to those carbohydrates, and then we can get tryptophan into the brain. I onda treba da imamo insulinske receptore koji će omogućiti transport triptofana zajedno sa ugljenim hidratom u mozak. Before melatonin is made, tryptophan first has to go into making serotonin. Pre nego što proizvede melatonin, nakon što je uzela triptofan, treba prvo da ga prevede u serotonin. And interestingly, this reaction is light dependent. I ono što je zanimljivo jeste da je ova reakcija triptofan u serotonin zavisna od prisustva svetla. That's why light therapy helps with depression. I zato svetlosna terapija pomaže kod depresije. It's actually getting more serotonin into the brain. Zato što se više serotonina produkuje u mozgu. Now, this is a study looking at people who are outdoors in the sun all day. This is the group in red, natural light. Grupa koja je crvenom krivom označena su ljudi koji provode puno vremena napolju ili rade napolju. And this is actually looking at their melatonin levels. I ovo je njihov nivo melatonina. This group in yellow is being just exposed to indoor light. Žuta kriva pokazuje nivo melatonina kod ljudi koji su izloženi veštačkom, odnosno koji su unutra izloženi svetlu, u zatvorenoj prostoriji. This group in yellow, notice when darkness hits, they do make some melatonin, but not a lot. Ova grupa, žuta, proizvodi melatonin, ali ne previše njega. But this group that's been out in the sun, notice the big spike in their melatonin at night. Ali vidite veliki skok proizvodnje melatonina tokom noći kod ljudi koji su dan proveli na otvorenom. And so exposure to bright enough light, you need usually an hour of bright light exposure a day to make enough serotonin. Da bismo proizveli dovoljnu količinu serotonina, potrebno je da provedemo barem 1 sat na intenzivnoj dnevnoj svetlosti. And so the advantages of sunlight. I koje su prednosti prirodnog sunčevog svetla? Once serotonin is made in the daytime, then you can convert it to melatonin at night. Kada se serotonin proizvede tokom dana, on može da bude preveden u melatonin tokom noći. But in order for this to occur, you not only have to have darkness that we described earlier. I ne samo da je za tu proizvodnju melatonina potreban mrak. By the way, the darker the room, the better in making melatonin. I to što je tamnija prostorija u kojoj spavamo, to je bolja proizvodnja melatonina. Lights on in the room will prevent this from being made very much. Svetlo u prostoriji u kojoj spavamo u velikoj meri onemogućit će proizvodnju melatonina. But you also need sufficient calcium, B6, magnesium, and vitamin D. Ali nam je potrebna i dovoljna količina magnezijuma, kalcijuma, vitamina B6 i vitamina D3. And so it's good to take a look at foods that have these nutrients in them. Pogledajmo koje vrste hrane sadrže ove elemente. Speaking of this darkness at night. Kada govorimo o dovoljnoj količini mraka, dovoljnom zamračenju tokom noći. A recent study was a 2-week study of people reading electronic books before bedtime.
Proučavani su ljudi koji su čitali knjige u elektronskom formatu kada bi pošli na počinak. And the experiment was then repeated in 2 weeks using printed books, read it before bedtime. Tokom 2 nedelje, a onda su tokom istog perioda praćeni kada su čitali klasične knjige. The researchers found those reading on screens were less sleepy in the evening and took longer to fall asleep. Oni koji su čitali elektronske knjige, bilo im je teže da zaspe i manje su sna dobijali. Their issue was reduced levels of melatonin. A pravi problem bio je smanjen nivo proizvodnje melatonina. The blue glow emitted from Kindles or iPads or computers before bedtime can disrupt your circadian rhythm. Plava svetlost sa vašeg Kindla ili iPada ili tableta tokom večernjeg čitanja zapravo može da poremeti naš cirkadijalni dnevno-noćni ritam. But if you're reading the printed book, that problem does not occur. Čitamo li običnu, štampanu knjigu, taj problem se ne javlja. So the best time for your computer things is more in the morning and not so much in the evening. Tako da ako treba da budete na kompjuteru, bolje bi bilo da to bude tokom dana, ujutro zapravo, ali što manje kako se bliži veče. Not only do they take at least 10 minutes longer to fall asleep, but they had lower amounts of rapid eye movement sleep. Ova grupa koja je čitala uveče elektronsku knjigu, bilo im je potrebno 10 minuta duže da zaspiju nakon čitanja elektronske knjige i manje im je bila efikasna REM faza spavanja. Their circadian rhythm timing was later. I njihov cirkadijalni ritam bio je zakašnjen. And in the morning they weren't as alert. I ujutru nisu bili dovoljno sveži, odnosno budni kada se probude. So the study's author said screens can have an extremely powerful effect on the body's natural sleep patterns. Tako da je istraživanje ukazuje na zaključak da elektronske naprave mogu da imaju poguban uticaj i veoma bitan uticaj na cirkadijalni ritam i na navike spavanja. Now let's take a look at where these nutrients come from that can help us make more melatonin at night. A sada da vidimo gde možemo naći spomenute elemente, nutrijente, koji će nam pomoći da bolje proizvedemo melatonin. I recommend that you get at least 800 milligrams of calcium per day. Bar 800 mg kalcijuma dnevno preporučujem. But actually it's not good to take it in tablets. It's much better to get it in the food. Mnogo je bolje dobiti ga iz hrane nego iz tableta. There's recent studies showing that when we take it in tablets, we increase our vascular disease. Jer su neka ispitivanja pokazala da ako ga uzimamo u vidu tableta, povećavamo verovatnoću vaskularnih obolenja. It can cause hardening of the arteries. Jer može da izazove otvrdnuće arterija. When we get it in particularly plant foods, it actually doesn't cause hardening of the arteries. Već ako kalcijum dobijamo iz specifičnih vrsta biljne hrane, to se neće desiti. Oatmeal is healthy for you, but it doesn't have much calcium, 19 milligrams. Ovsena kaša je zdrava, ali nema preveliku količinu kalcijuma. Lentils have a little more, 38 milligrams. Sočivoga ima nešto više. Quinoa has quite a bit, 1 cup 102 milligrams. U jednoj šoljici, dakle, mera. Rutabagas, 115. Rutabagas. Neka vrsta repastog povrća. Dandelion greens are a very cheap way of getting your calcium. Zeleni delovi maslačka vrlo su jeftini izvor kalcijuma, po jednoj šoljici 147 mg. Mustard greens, 152. Listovi gorušice 152. Baked beans, 154. Pečeni pasulj 154. Sesame seeds are a good source. Just 2 tablespoons of sesame seeds, 176 milligrams. Seme susama izuzetan izvor kalcijuma, te njegove 2 kašike nose 176 mg. A tablespoon of blackstrap molasses, 176. Melasa šećerne trske u samo jednoj
sadrži, supenoj ima 176 mg. My favorite green, at least the way my wife Erica makes it, is kale. 1 cup, 179 milligrams. Moje omiljeno zeleno lisnato povrće, barem na način kako ga moja Erika sprema, mi je omiljeno. Tako da on nosi u jednoj šoljici 176 mg. Do you grow kale here in Serbia? Imate li prokelj? Kale? Da, imamo li kelj? Naravno. And then there's very high sources. To su dakle bogati izvori kalcijuma. Turnip greens, 249. Bela repa, 249. Hazelnuts, 254. Lešnici, 254 u šoljici. Green soybeans, 261 milligrams. Zelena soja, 261. Just 10 figs, 269 milligrams. Samo 10 sušenih smokava, 269 mg. Do they grow figs in Serbia? Da li u Srbiji rastu smokve? Okay, good. 1 cup of whole milk, 290 milligrams. Jedna šolja neobranog mleka, 290. Amaranth grain is the highest grain in it, almost 300 milligrams in a cup. Skoro 300 mg u jednoj šolji žitarice amarant. Skim milk, 301 milligrams. Obrano mleko, 301. Collard greens, 1 cup, 357 milligrams. Raštika, kako kaže koleginica, 357 u jednoj šoljici. The other day when I was at your wonderful cook's home, jednog dana dok sam bio gošćen kod naše kuvarice, veličanstvene kuvarice, we had this exquisite dessert made out of frozen chestnuts and carob. Carob. Ok, je li to raštika? Dakle, rogač. Ok, oprostite, ovo nije obuhvatalo moj rečnik. Znači, posluženi smo dezertom od smrznutih kestena i rogača. And 1 cup, 358 milligrams. A rogač u jednoj šoljici sadrži 358 mg kalcijuma. But the highest source is a green called lamb's quarters, 1 cup, 464 milligrams. Jedna zelena biljka, bela loboda, u jednoj šoljici ima 464 miligrama kalcijuma. There are foods that can have melatonin in them as well. Postoje čak i vrste hrane koje same sadrže melatonin, što je sjajno. Not as much as what your pineal gland can produce. Ne u onoj količini koju može da proizvede naša pinealna žlezda. But melatonin is an antioxidant that's 30 times more potent than vitamin E. Ali je melatonin 30 puta potentniji antioksidans. 30 times more potent than vitamin E. Ok, od vitamina E. Barley has some, bananas, tomatoes, ginger, rice, corn, and the highest source of melatonin is actually oats. Najbolji izvor melatonina upravo je ovas, dok su tu kukuruz, pirinač, đumbir, banana, paradajzi i ječam. Then also we want to have foods that have enough B6 in them. A potrebna nam je hrana koja sadrži dovoljnu količinu vitamina B6. These foods are lima beans, lentils, walnuts, bananas. To su različite mahunarke, orasi banane, opet susam, suncokretovo seme, artičoka i slatke paprike. This is a dish that is a stir fry that has all of the foods necessary to make plenty of melatonin at night. Ovo je jedno jelo pripremljeno brzim prženjem na kineski način i sadrži namirnice bogate melatoninom. There's only one thing missing in this food. Ovoj hrani nedostaje samo još jedna komponenta. What do you think is missing on that active ingredient? Da, ovde. It's actually vitamin D. Nedostaje samo vitamin D. And the best way to get your vitamin D is ultraviolet light from the sun. A najbolji način da ga dobijete jeste izlaganje kože ultraljubičastim zracima sunca.
in America, because vitamin D is so common a problem, U Americi je vitamin D tako čest, to jest njegov nedostatak, uzrok problema. many people just live indoors at home and also work. Zato što su ljudi zatvoreni unutra tokom radnog vremena ili u kući. I recommend they all know what their vitamin D level is in their blood. Ja im preporučujem da svi izmere nivo vitamina D u krvi. And if it's low, they might need some potent vitamin D supplements to be able to sleep better at night and get more melatonin. Ukoliko je nizak nivo, ja im preporučujem da uzimaju dodatke vitamina D kako bi poboljšali kvalitet sna. Many people that have problems controlling their stress and don't sleep well. Mnogi ljudi imaju problem da kontrolišu nivo stresa i imaju probleme spavanja. We'll notice after the first or second night of a potent vitamin D supplement, they're sleeping like a baby again. Već drugi dan nakon što su počeli da uzimaju dodatak vitamina D, spavali su kao bebe. But don't take the supplement with a large dose without knowing what your level is. Ali ne treba da uzimamo velike količine dodataka ishrani ukoliko ne znamo koje su naše početni nivoji vitamina D u krvi. Because vitamin D can be toxic if you don't need it. Ako nije potreban u prevelikoj količini, može biti toksičan. Fortunately, there's a mechanism so it's never toxic if you're getting it from the sun. Naravno da imamo prirodno ugrađeni mehanizam tako da on nije toksičan ukoliko smo stalno izloženi suncu. I just warn you from not getting a sunburn because that can cause skin problems later on. Samo vas upozoravam da pazite da ne izgorite tokom izlaganja suncu jer to može da izazove probleme sa kožom kasnije. But short of a sunburn, sunlight is very helpful. Ali ako odstranimo opasnost da izgorimo, sunčeva svetlost i izlaganje njoj je izuzetno korisno. There are lifestyle factors that will reduce your melatonin peak at night. Evo šta je sve u stanju da smanji onaj skok melatonina tokom noći. If you're not coping well with stress, that can inhibit your brain from making enough melatonin. Ako ne znate dobro da se nosite sa stresom, to može da spreči mozak da proizvodi dovoljnu količinu melatonina. Caffeine cuts melatonin production in half for 6 hours. Kofein tokom 6 sati nakon uzimanja smanjuje mogućnost organizma na pola da proizvodi melatonin. Many people go to bed with alcohol, but it reduces your melatonin peak by 41%. Mnogi ljudi lakše zaspe ako su konzumirali alkohol, ali on smanjuje proizvodnju melatonina 41%. That's thought to be one of the mechanisms in which alcohol increases your risk of cancer significantly because it's lowering that antioxidant. To je jedan od mehanizama koji su predložili za obrazloženje zašto alkohol povećava rizik obolevanja od raka, jer smanjuje proizvodnju melatonina koji nas zapravo štiti od raka. Tobacco also reduces the melatonin peak. I duvan takođe smanjuje onaj skok melatonina tokom noći. And then there are drugs and supplements that can reduce it. Postoje i lekovi i dodaci koji smanjuju proizvodnju melatonina. The arthritis type of drugs to block the arachidonic acid pathway. Lekovi za artritis koji blokiraju put stvaranja, biohemijski put stvaranja arahidonske kiseline. If you're taking those drugs in the evening, it will cut your melatonin production by about 90%. Uzimate li ih uveče, za 90% će smanjiti produkciju melatonina. Beta blockers cut it by about 99%. Beta blokatori čak 99% smanjuju proizvodnju melatonina. The benzodiazepines cut it down some, as well as sleeping pills. Benzodiazepini, isto kao i tablete koje se koriste za spavanje, izuzetno smanjuju produkciju melatonina. Large amounts of vitamin B12, huge megadoses, can also lower the melatonin peak. Megadoze vitamina B12 mogu takođe da ga smanje. Some antidepressants can lower it as well. I neki antidepresivi. Habits that increase melatonin production.
Životne navike koje povećavaju proizvodnju melatonina su exposure to more natural light in the daytime and minimize exposure to artificial light in the daytime. Povećati izlaganje prirodnoj svetlosti, smanjiti na minimum izlaganje veštačkoj svetlosti tokom dana. Sleep in darkness. Spavati u mraku. Eat foods that are rich in melatonin, tryptophan, B6. Jesti hranu bogatu melatoninom, triptofanom i vitaminom B6. Avoid the calcium deficiency and vitamin D deficiency. Izbjegavati nedostatak kalcijuma i vitamina D. And then if we restrict our food intake in general in the evening, that also increases our melatonin production. A proizvodnju melatonina povećava i smanjeni unos hrane uveče. As far as your immune system is concerned, kad je u pitanju imunni sistem, there are studies now indicating that the best diet is a good breakfast and a moderate lunch. Zapravo najbolja ishrana, kako istraživanja pokazuju, za dobru proizvodnju melatonina je carski doručak i skroman ručak. And either no supper or just a light supper. I bez večere ili samo izuzetno lagana večera. If you fast in the evening, your melatonin production actually tends to double at night. Ako ste postili uveče, to jest uzdržavali ste od hrane, onda će se proizvodnja melatonina duplirati te noći. And so our time is about up, but I wanted to close with a story of a man that I met in Africa last year. Kako se naše vreme bliži kraju, želim se vama samo da podelim priču jednog čoveka iz Afrike. It actually helped my mind to see that the human lifespan can actually be much longer than we think. To mi je pomoglo da u praksi vidim da čovekov životni vek može da bude mnogo duži nego što mi smatramo. This gentleman I met, he was walking in perfect health and he was 113 years of age. Čovek koga sam tamo upoznao, potpuno pravilno i bez teškoća je hodao sa svojih 113 godina. His back was straight. Leđa su mu bila prava. He actually went to bed every night by 8 o'clock at night. Svako veče u 8 je bivao u krevetu. And he was up by 3:30 in the morning. A u 3:30 ujutru već je bio budan. When he was 52, he became a plant-based vegetarian because he was learning about health. Sa 52 godine postao je vegetarijanac, tačnije vegan, zato što je saznao da je to zdravije. And so he would cook himself breakfast and he would be eating between 4 and 5 in the morning. Tako da bi on prvo ujutru sebi pripremao doručak i jeo ga negde između 4 i 5. He owned a farm in Botswana, Africa. On je imao farmu u Botswani, u Africi. And after he would actually, his habit in the morning was also to study spiritual material. Normally he read the Bible in the morning. On bi obično jutro takođe posvećivao i duhovnom čitanju, on je čitao Bibliju. And after a good breakfast and reading the Bible, he would then go out and work outside all day long. I tokom života, dakle, nakon tog dobrog doručka i dobre duhovne hrane, izlazio da radi na dnevnom svetlu na farmi. He cooked enough food for both him and his workers out in the field. On je kuvao hranu za 10 svojih radnika koji su radili za njega. And about 11 or 12, they would take a break in midday and they would eat. I onda bi negde na polovini dana uzeli pauzu za ručak. And at 113, he was still able to do regular farm work. He could bend over, he could work with his fellow workers. I sa 113 godina on je još uvek mogao da obavlja poslove na farmi, da se saginje i da radi zajedno sa radnicima. His daughter was 87 years old. Ćerka mu je imala 87 godina. He had lost his wife a long time ago to illness. Žena mu je umrla odavno pre toga zbog bolesti. And so I met his daughter and I saw his birth certificate and
and saw that he was going to be turning 114 pretty soon. Upoznao sam i njegovu ćerku, video sam njegovu krštenicu kao i njenu, tako da nije reč o prevari, trebalo je upravo da napuni 114. And then on the weekends, he would actually lead a group of young people called Pathfinders, and was the leader of the Pathfinder Club, kind of like Cub Scouts or that sort of thing. I on je bio vođa izviđača i vodio je omladinu, znači u prirodu, vikendom. And then he would teach a Bible class in his church. A u svojoj crkvi držao bi biblijske pouke. His only issue I could see was that his hearing was starting to go a little bit. Znači, jedino što sam primetio kao problem jeste da ga je malo napuštala kosa. The people in his class would have to speak up so he could hear them. Pardon, sluh mu je opadao. Sluh mu je opadao, tako da oni koji su sa njim u crkvi bili na toj biblijskoj pouci morali su malo glasnije da govore. But he was following all of these principles that we were talking about. Ali sledio je sve ove principe o kojima sam govorio. He was getting plenty of vitamin D and sunlight. Dobio je izobilje vitamina D izlažući se sunčevoj svetlosti. He was only on a 2-meal a day program. He did not eat in the evening. Imao je samo 2 obroka dnevno, uveče nije jeo. And he exercised. His work, he had to exercise. Kroz rad dobio je dovoljno fizičke aktivnosti. And he had good coping mechanisms for stress. Imao je dobre mehanizme kako da izađe na kraj sa stresom. And it made me realize I probably would have lived a lot longer if I would have been a farmer than a doctor. I shvatio sam da bih zapravo mnogo sebi produžio život da sam izabrao da radim na farmi, a ne da budem lekar. And so we actually can expand our longevity. Tako da je očigledno da možemo produžiti svoj životni vek. We can optimize our brain chemistry. Možemo da poboljšamo funkcionisanje hemije u mozgu. And we can live full and productive lives. I možemo živeti punim, produktivnim životom. And I certainly wish the best for all of you in walking into this room this week. I zaista vam želim najveće dobro time što ste ušli u ovu prostoriju, ulazili, dolazili, posećivali predavanja. You've walked into actually the largest room in all of Serbia. Ušavši u ovu prostoriju, ušli ste u najveću sobu u Srbiji. And that is the room for improvement. A to je soba za poboljšavanje sebe. And so I'd like you to review your life habits and see what you can do to change on a habitual basis to try to optimize your body and brain. Želim da sami čekirate listu ovoga kroz šta smo prošli. Vidite gde ste i učinite ono što je u vašoj moći kako biste poboljšali funkciju mozga. And develop a sense of purpose in helping the world to become a better place. I ojačali svoj osjećaj smisla postojanja kako biste ovaj svet učinili boljim mestom. And so I wish you all the best of health of body, mind and soul. Ja vam želim dobro duševno, duhovno i telesno zdravlje. Also, you've got some great seminars to attend coming up. Vidim da su na Polmolu neki izvanredni seminari kasnije. And I've heard a little bit about what is going to be discussed at these seminars, and I think you're going to learn a lot more information that will be very helpful and very practical. Uputio sam se malo u to šta će vas poučavati na tim seminarima i smatram da će biti veoma praktični i korisni. And so thank you very much. I've enjoyed being here this week. I što ste pratili ovo tokom nedelje.